Mic check. Hello, hello, hello. Share. 5 minutes, then we'll start. Okay. Good morning, Colonel. Good morning. Link share here the timer zak sangot time ni bising cheng sinai. The 3 minutes. Tongko. Oh video. I think 10 seconds delay. One shot of air nanti ni mo. J NCERT tongmani. Chini J NCERT tongmani. Au pura cover khinai te kisi sa previous year questions suppose discuss khani. But asak kabang ya kisi sa. Main engkang ke angor NCERT cover khanya nisi. Mane revision hai kata. Onek dini jagol. I think 1 month ka live hai kya. Thumbs up rate di video jenai tongai rock thumbs up. Te normi tol no boring hodi. Nong il logi song boring hodi. Thumbs up bolte like कर दी like comment हो या पूरा पाइथक जरा तोंग नी I hope nong ni internet je data tong mani tong na hai ka tabung tai nyari then I hope karen ta thang tung karen ta ka to pakhe seng na ka suka chapter tinin chapter tam revision ngan ngor lok makna ida NCERT ora cover khep ni hanggang ke o video pai thak video ni pai thago nor comment khadin nor next bo chapter nang je chapter soi comment on nuk nai a chapter no no sen discuss khale ne para rogo current thik tong ka কোনো problem se kare da stream live stream khai tinyo 6-7 ঘন্টা live stream khai live stream on my rock sai heda mangsorok bai mai se phuno kamu তখন আও তো মগ বাং klai a heda
ready na le nong copy ani ro kete 30 minutes punuk 30 seconds punuk 30 minutes 30 seconds punuk tongo okay ke jeng seng lai nai nong ni dol rong ri khodi share khadi link ta om te chance ti maya om te chance ti maya tak board exam kana ka heda okay chini time up cheng cheng lai sinai okay puila puila sing sereng lagi nai distance formula okay distance formula tak distance formula tamo rom dia ni ro kaini point tongo ka kaini point tongo o point ki p o point ki q tabuk o kaini point ni distance by kar nai omani coordinate kerom di x1 y1 omani coordinate kerom di x2 y2 ngi o kaini point ni distance borok besek salai o point p by point q besek salai borok sing bahai kari distance pq formula dongo tamo x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ebake sing omono haike besi mano x2 minus x1 whole square ini siyawe x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square haike besi mano ha so je kuno kaini point ni distance eba je kuno kaini point besek salai abaseng mapdana ni hangke जों all formula use kan x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square with the square root sakaw okay hanggang ke जों chini je first exercise tong mani o jinis hebang ke nangka nale graph ke bahai nai graph ke bahai nai obviously जों saimano omo x axis omo y axis heda ke x axis ni kaisa bumung tong tamo mota pokni x axis ni bumung ka ke sehno abscissa x axis ni bung tamo abscissa y axis no seng te kaisa bung ru tamo ordinate y axis no ke no seng ordinate x axis no ke no seng abscissa tabuk o x by y miliwei ka o x by y miliwei omono ke no seng coordinate buskale omono ke no seng coordinate hangke mutunar di mong kachini yagra digi kachini positive x axis devra digi kachini negative x axis sakao thangake positive y axis tolao thangake negative y axis oto saimano nor mo class 9 no master ka heda main almost serndi o abscissa te ordinate obumung mo jonardi ka mo board exam ro ko bo waisha wishu sungu abscissa nane no coordinate di nai abscissa minus coordinate ko abscissa minus ordinate kardi rokni hake bo saw waisha wishu clear hangake phari singa direct no o formula semangka ठीक दा कासे से formula chini o first exercise ni bagai o distance formula simi se saimana no ingke nang ka sang solve khaimang ka phari ingke sang first question o oroni ang kaini khair nai kaini bolte norong mo ka naw khadi mo roman number 1 naw khadi mo naw khadi mo norok khaimon ang 2 by 3 khair nai so pila o roman number 2 point reject sungno -5,7 te -1,3 o kaini point ni distance kar dini shaw gerom di mono point o point to naka ang p te kaisa point naka ang q -1,3 heda katabu o kaini point ni distance bahai karnai distance pq confuse engya engmani mujung kake oros hinari omotam chini omong kachini x1 omong kachini y1 omong kachini x2 omong kachini y2 okay kesengorta manai chini formula tamo the formula zero gan sakan x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square so root over x2 beset -1 so x2 ni jaga -1 x2 ni jaga -1 ke minus iko minus tongo minus serka x1 ni jaga tamo oron mistake ngo
minus ruai or minus 5 ke direct minus 5 box ero amte kia or minus tong le ko formula wo tak x1 ni jaga tamba x1 ni jaga minus 5 so minus 5 tongo sung bracket mar ko minus 1 minus minus 5 whole square plus y2 besit 3 so 3 rekha y1 minus y1 besit 7 so minus 7 rekha o jaga engka engka tabu ko jaga ang direct solve khasinai omo minus into minus besit gang plus ongo engka ang tam manai minus 1 plus 5 minus 1 plus 5 besit na ba 4 engka ang or direct sikya 4 square plus mona ji 3 minus 7 3 minus 7 besit minus 4 engka minus 4 sir na ang or whole square engka 4 square to 16 mo 4 square 16 besit root over 32 tabuk 32 no sebai di 32 no bai ke sebai na di mo na ang first time phurung dong no live am bagay no ang step wise khai dong nai okay ekra direct sai manu answer mo so 2 16 2 8 2 4 2 2 2 kaya tong pasta so sebai kan ke ang 2 pasta banai sebai kan ke 1 2 3 4 5 heda ke mo to square root ni bisingo si ke sang sai mano square root ni bisingo hangka ke kaini number solai tong kang ke kaisa ang ge ong khore pheu ke o 2 kaini solai tong bo kaisa ang ge ong khore pheinai heda ke or bo 2 kaini solai tong kaisa ang ge ong khore pheinai ke o 2 moke lonely saijeng Mr. Lonely bong khore malia dol se gre ong khore malia dukha boni life ke taung sine mo 2 2 jar 4 ke 4 root 2 omong na chini answer units ni mas ni units 4 root 2 units mong na chini o particular question answer okay mo to norok saimano heda sing tabuk revision si khai tongma ba but man phano khai rok tang di kha confidence to sawo but belai no over confidence ngi practice khali anga ke pok thangnai so practice khali kun ke mani manu kok kre sing loge practice khai tongmai ni hedi ba so mo to clear I think tak Roman number 3 Roman number 3 tabo a comma b minus a comma minus b okay point na khang p no khang na kha a comma b te kaisa point na kha q minus a comma minus b tak o kaini point ni distance ta mo disumo okay distance pq tang nai root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square okay x2 equal x2 minus x1 whole square plus y2 equal y2 minus y1 whole square tang nai mo minus a minus 2 eng thang nai minus a minus 2a whole square tong phinai plus minus b tang thang nai minus 2b whole square mo busuk na ba minus 2 o square tong so 4 eng thang nai a butong ko bisingo so a square plus or minus 2 tong square nai so 4 b butong so b square tabak sungoro observe khaine ga ke or 4 a square of 4 tong 4 b square of 4 tong ke o 4 no sung common nai mano tiklai mano heda ke tiklai ne bono tiklai ne ko tiklai ka tam phasina ba a square plus b square thik male okay tabang nai root over 4 basik ba ang no root over 4 risin ka root over 4 ni value basik ba root over 4 to 2 ngai thanai heda 2 ngai thangnai hingka ke o je root over 4 tong mani tang thangnai 2 thangnai ke tak o bisingo tab sabtong tabu root bisingo sabtong ko a square plus b square so asak nang chini answer mono kat dok khai tar onek student no mistake khayo o mistake ta khai a square plus b square no a plus b whole square rokini zero mo solaya buchkale a square plus b square eba a plus b whole square senggang ke a square plus b square rokini zero saya a plus b whole square tamba formula a plus b whole square a square plus 2ab plus b square thik da tapok di mo ya a square plus b square no sung a plus b whole square ni sini a plus b whole square a square plus 2ab plus b square sung mo class e broken mas surungo tabuk jarut to most सबसे common formula chini mathematics so one of the most common formula bro a plus b whole square a minus b whole square a square minus b square phungkaham apon okay ke kha khayo clear ang kana
mo ka distance mo besek ni phai exam mo besek marks ni phai nai MCQ phai nai jodi no phai ga ke MCQ phai nai 1 marks MCQ to 1 marks ni phai heda ke 1 marks ni phai nai phai sing chini mutular ni chini NCERT o sang kai sepan question khibia chini je NCERT ni je exercise ni question chung joton khai nai abo khaibe ke kisi sa sang case based ni kaisa question tongo abo sang discuss khai nai okay mane nong no idea rakha board exam o bati question phai man okay next nari tani sao jaga find the distance between the points 0,0 and 36,15 ngake sing bai karna ba distance between the points 0,0 and 36,15 busuk nai x2 minus x1 whole square plus y2 omo minus y1 whole square tamana boro 36 square plus 15 square ga moto nok solve khaimanan le solve khaimanan heda solve khaiman so mo ang yakari ka sukeno monor solve khaiman 36 square ni value di 15 square ni value di add khai square root ni je kari mane no kari di heda manna heda manu na friend banoge pho next tam sao jaga determine if the points this kai tham point reject sing no collinear tabu collinear tam na han first of all collinear tam na han collinear hono two or more points on the same line two or more points on the same line tinta pharang mano eba three or more points on the same line pan mano okay abon hono sing collinear mane no tabu rom diang kai tham point tongoi ko kai tham point tong le tabu o kai tham point tino ang line ri mang kai ko o kai tham point tino line kai sa lai manu apti hai point no hono sing collinear tabu rom diang hai ke ri kha hai ke tabu ang yang ti hai ke lai kha o point karja khnale iko point karja kha mane bo collinear ya tabu rom diang yang ti lai kha jodi no yang ti lai khata yang ti lai ko ang yang ti hai ke lai kha o point karja go iko o point karja go hingke bo collinear ya collinear mane no same line on na nang point stroke buji khata hingke tabu oro collinear ni sao chini o point collinear nang ka ke let a 1,5 b 2,3 and c minus 2, minus 11 be 3 given points monoson 3 given points ni nakha tabu collinear nang kata mga nang collinear nang kana di tinta point tonga ni rom di a b c ngha tinta point tongo tagrom di o point besek o point ka 1,5 o point besek 2,3 mo besek minus 2, minus 11 tabu o point collinear nang ka ke tamang na nang nadi ang jodi no AB nakha iko o AB te ang jodi no o BC nakha yang o AB by BC no dalogui rekhata AB by BC no ang dalogui rekha mane add khai rekha plus khai rekha ang ta mane o pura mane nyale o pura mane so AB plus BC equal to AC ng nang nai jodi no ani omong kha AB plus BC equal to AC ng kha hangke collinear ang nai kha te kaisa butongo area of triangle 0 mango area of triangle 0 but abo ka ke chini syllabus krika so abo jang khaina collinear ni bagai chung mo simi use khaine okay so to mo hulia do mo hulia ka jang tam karna nang ab ni distance kari nai ab ni distance tama distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square heda 2 minus 1 ke to 1 square 3 minus 5 ke minus 2 so minus 2 whole square ke 1 square to 1 mo 4 besok phainai root over 5 tak similarly sing bc kar nai distance formula by bc kar ke minus 2 whole square plus minus 11 minus 3 whole square besok phainai mo minus 4 whole square plus mo minus 14 whole square thik male mo manai sing 16 mo manai sing 196
Okay, besok painai 200 masuk dah 212. Okay, 212 mana je? Mau units ta units, okay? Units te units. Ketika saya tambahkan je AC. AC besok mana? AC besok mana jadi? X2 mau X2 minus X1, ya dah? Plus Y2 besok minus Y1 besok mana mau minus 3 whole square plus minus 16 whole square. Hingga mau 9, mau 256. Besok napa? 265 units. ठीक dah? Hingga mau nadi. AB by BC no ang plus kake mau mana ma? Root 5 by root 212 no sang plus tak mana? Mamano? Root 5 by root 212 no. Maya. So here ta mana jeng AB plus BC is not equal to AC. AB by BC no sang add khai ke AC by equal nya. Root 5 by root 5 by root 212 no sang plus khai root 265 mo mana ba? Maya. Mo first of all mo plus khai mia sang so khalaya borok. Okay? So collinear da borok. Collinear ya. Therefore A, B, C are not collinear. Okay? Collinear ya borok. Clear? Next question number 4. Check whether 5, minus 2, 6, 4 and 7, minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle ni vertices da borok. Omo check khai dini sao. Isosceles triangle ni vertices da hani. Okay, nari. Rom ni omo chini triangle. Ito 5, minus 2 ang naka. Mona A ni naka. 6, 4 naka. C kaka sang naka 7, minus 2 ni naka. Clear nale? Mo jodi nan mo jodagi. Omo ang jodi no graph draw khai ke atu ingia. Graph ke alkan nai. Just for idea we draw the diagram. Okay, just for the sake of idea we draw the diagram. If we draw this diagram in graph it will look different. Bujhole? So all tinta vertices or tinta je vertices rezak isosceles triangle ni vertices da ni sungo. Inka isosceles triangle ta ba first of all isosceles triangle betai triangle no sang isosceles triangle han duita side equal kaini side equal mane no ang oro AB ni distance kari mano BC ni distance kari mano AC ni distance kari mano distance formula by heda abo kari by mani yagolo jeba kuno kaini equal kha jeba kuno kaini side equal kha kang keno isosceles triangle ngi thangsinai ngi sing tam check heda ba AB kari nai BC kari nai AC kari nai. Okay, let A 5, minus 2, B 6, 4 and C 7, minus 2 be the given points. Okay, using distance formula. Sengta manai puilao AB. AB equal to tang nai x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1. Y1 besek minus 2. Sorte siya minus 2 kahit pilih. Okay? So mo besek manai 1 square. Mo plus ang tang nai da. Minus into minus plus ang tang nai 4 plus 2 6. So 6 square. So mo 1 square to 1 6 square to 36. Besek man sinai root over 37 units. Mo makasang AB. Tabuk BC. BC kari kata mana siyang 7 minus 6 whole square plus minus 2 minus 4 whole square. Okay, 7 minus 6 to 1, so 1 square. Minus 2 minus 4, minus 6, so minus 6 whole square. 1 square 1, more 30. Minus 6 whole square besek ba? 36. 1 plus 36 besek 37 units. Kaini distance equal deng to kha. So AB ni value mo makasang root 37. Mo root 37 units. BC ni value besek? BC ni value root 37 units. Ketabak sengtam kari nai AC kari nai AC kari ketang nai root over
7 minus 5 whole square plus minus 2 minus 2 whole square. Okay, 7 minus 5 ke 2 whole square. Mo besar naik. Minus into minus plus. So minus 2 plus 2. Okay, I'll write here. Minus 2 plus 2 whole square. Tang nai mo 4 nai, mo 0 nai. Okay, so root over 4, so 2. 2 units. So this will be 2 units. Mo 2 units. Okay, here we can see. Sengor nugo. Tamo, the chini AB by BC equal. Here, AB equal to BC. So AB equal to BC because AB ni value root 37, BC ni value root 37. Kaini side equal, abang bagi or triangle ABC. Tam triangle ngai, isosceles triangle ngai. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Clear? Okay. বুঝতঙ্গলে সমং কাচিনি isosceles triangle যদি না দাবং নাইদি যদি না ও জায়গা AC ni value ang root 37 mangkha kam ga khani o AC besek manseng AC 2 mano heda AC 2 mano tabok o AC ni value seng যদি no root 37 mangkha o AC ni value bo seng root 37 mangkha nge joto side equal ng thangabo nge joto side si equal ng thango apro isosceles dam khamo joto side equal mane no equilateral triangle seng thangamo apro ke isosceles ng lakhamo isosceles mane no kaini no equal mangnai kai thamya bujkale exactly kaini equal mangnai exactly triangle ni kaini side equal mangnai isosceles triangle nang ke bujka equilateral triangle nang ke kai tham side equal mangnai thakayo buji to hana okay phari ngiseng akong layonai chini question number 5 on tamnai ne jeno ro picture nukna taktam saw jaga in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C, and D, as shown in figure 7.8. This is the given figure. Or tanisha, Champa and Chameli. Khorak nei dol tongpo. Khorak saka Champa te khorak saka Chameli. Tamongkha Champa by Chameli. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli. Champa Chameli no sangkapo. Tani sangka Champa Chameli no. Don't you think ABCD is a square? Who is asking this question? Champa. Champa Chameli no sumi tongkha ABCD square ya da hane nge Chameli saka Chameli di seconds Chameli ka saka tam hane he ABCD square ya Champa ka tam sung tongkha Chameli no Champa ka sung tongkha ABCD square Champa ka sai tongkha ABCD square Chameli ka sai tongkha ABCD square ya bujhda ngkan ka tab question kha using distance formula find which of them is correct sabosa who is correct Champa da cha na Chameli da cha so we have to check here sengora check ma khane. What do we have to check? If ABCD is a square. ABCD is a square, check makanya. So now, for anything to be a square, what do we know about square? What is the character of the square? Square ni character tamo. Boni charitro tamo. Square ni. Tongmung tamo. Square ni. Square o joto side equal nai. Square o joto side equal nai. Okay? Te square o tamong nai. Diagonals equal nai. Muji tongan lemo square tamang square joto side equal all sides are equal square diagonals be equal which means if I draw a square ABCD all of these sides sabo AB BC CD AD borok joto ni equal mangnai including AC and BD has to be equal diagonal has to be equal okay. So if we can prove, so ngom prove kemang ka, joto side equal, the diagonal equal. Mane o ABCD square ngai thang sinai. Champa sami ko sasinai ta apur ke. Jodi nung liya, ke Chameli sasinai. Tabuk sing check hele sinai. Okay? First we have to find out coordinates here. Solve kanya ni jaga krei. Ka, solve kanya ni jaga krei. Am bagino ang monori sinai. Do monori sinai solve kadan jaga kare बुझ खले चंपा और चमेली तब ना जी कोऑर्डिनेट तंग नहीं मोनी कोऑर्डिनेट x थानी 1 2 3 x 3 y over 1 2 3 4 माने ना 3 अच्छा stick darker x 3 y over 4 any coordinate sama ka any coordinate 3,4 b ni besar d ni kali kana d ni x 6 y over 6
1 x 6 y 1 b besek x 6 y 7 ni ko y 7 so 6 7 c besek x 9 y 4 so 9 4 clear nale so amti ke coordinate karika amti ke coordinate karika ta komono sing use khalaisin ai let a is 3 4 b 6 7 c 9 4 d and d is 6 1 be the given points Engka engka setabuk distance formula use kali nai chini distance formula nor busal khaidong ni nong khataw nai ke simi le ring ya ji nai simi tong ke the time waste if you're just looking the video and not practicing along then it's a waste of time abon sei reels rong nai tong ji serna phayo serng thang ne achi serna phayo serng thang ab besek nai distance formula so 6 minus 3 whole square plus 7 minus 4 whole square besek mana sing mo 6 minus 3 to 3 so 3 square 7 minus 4 to 3 square so 3 square plus 3 square 9 plus 9 9 plus 9 9 plus 9 besek 18 no sabai ke sing besek man nai 18 no sabai ke nai di 2 9 3 3 ke 3 root 2 na 3 root 2 okay 3 root 2 man nai 18 no sabai ke 3 root 2 tabuk same bc no besek hai kan kar nai bc karna katamo 9 minus 6 whole square plus 4 minus 7 whole square. ఇంకా 9 minus 6 besek ba 3 mo besek ba minus 3 again 9 plus 9 keda 3 square 9 minus 3 whole square 9 ఇంకా 9 plus 9 besek ba root over 18 no sabai kake besek man 9 3 root 2 man 9 ఇంకా or units ini sini 3 root 2 units okay here also you will get units next bc ni pore tamo cd kariodi cd besek 9 6 minus 9 whole square plus 1 minus 4 whole square besek 6 minus 9 besek ba minus 3 so minus 3 whole square plus or besek minus 3 whole square minus 3 whole square to 9 no mo minus 3 whole square to 9 no 9 plus 9 hai 18 mane no 3 root 2 units heda the last to sengtam kar nai ac besek nai oh sorry not ac ad besek kar nai 6 minus 3 so 6 minus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square okay 1 minus 4 whole square tang na 6 minus 3 to 3 whole square 1 minus 4 minus 3 okay 3 square 9 over 9 plus 9 18 mane no 3 root 2 units mangha okay tam nu kita sungaro all the sides are equal ab bo 3 root 2 bc bo 3 root 2 cd bo 3 root 2 ad bo 3 root 2 joto side mo equal by sing square ni mea joto side equal by sing square ni mea because joto side equal rhombus bo ni mano bujhada joto side equal rhombus bo ni mano difference that's why it is important to know the difference between square and rhombus square utamang square o joto side equal ngo rhombus utamang rhombus bo joto side equal ngo kita difference tamo square okay diagonals equal ngai okay square okay diagonals equal ngai rhombus okay diagonals equal ngya in square diagonals are equal in rhombus diagonals are not equal bujhada okay diagonal tang na baro diagonal sang nai ac and bd so you have to find diagonal ac now if they are equal okay diagonal ac equal ang na ni nang mane jo 3 root 2 nai am theya o kai ni diagonal equal ang mano bujka bo alkang nai diagonal ni value alkang ni mano kintu a kai ni diagonal pwede tong ba kai ni ko kasi ko mong nai diagonal so o diagonal ni value si equal ang na nang nai am te je bo side o je side by equal ang na nai am te haya bujka da side by equal ang na nang nai am te haya diagonal ni sing je value kai nai ko diagonal kai ni a kai ni value se equal mang nai bujka da the diagonal ac sing kar nai diagonal ac distance formula by kar nai ac nai ne 9 minus 3 4 minus 4 so 9 minus 3 whole square plus 4 minus 4 whole square okay 9 minus 3 besek ba 6 4 minus 4 to 0
or 0 to sini nang liya 6 square is 36. So 6 units. Root 36 mana besar? 6 units. Next, diagonal BD. Next sabang nai diagonal BD, comma diagonal BD. और BD तक भाई करना है, BD भाई का करना है 6 minus 6 whole square plus 1 minus 7 whole square. Cái mô to 0 square और मो minus 6 whole square. है दा? Cái mô besok nai 0 square to 0 no तो सीधा नंग लिया minus 6 whole square. Minus 6 whole square besok ba 36. Yang 36 no sebagai kita mana ba 6. Nada nukha diagonal equal dang kha. Diagonal equal dang kha. Engkha. Engkake sung orang tam siman. Here AB equal to BC equal to CD equal to AD. Jotto sides equal. Jotto sides equal. Also diagonal AC is equal to diagonal BD. So all sides are equal. Bone diagonal be equal. Mane ABCD tang nai. ABCD is a square. ABCD tang sinai. Square ng sinai. Chini ABCD square ng sinai. Okay, sabo square ini siapa? Campa. Mana campa saka? Camele salia. Maksudnya campa tek sikugo. Gak campa hai semang lanyai sih. Campa hai mang lanyai. Camele hai tang deh. Okay. Buji tong lain orang. Tamu asal who's spamming here? Huh? Wrong. You are permanently blocked. Bomik Krita. Chess. Block hair ka. Spam tak kali. Spam ka block. Permanently block hair na. Tinang na ka na. Time out ya. Agin block sa hair ka. Botean channel na malia. Nang nung spam tak kali. Wednesday. Why are you so obsessed with Walter White, man? Huh? Then go study chemistry there. Next. और नहीं अंकाशा खेर नहीं बुझ का अंकाशा खेर नहीं आप बोमा खेर नहीं सरी चैटो सरी बोमा खेर नहीं बोमा एक्सप्लेन नहीं नॉट चैटो सरी पापा Roman number 1 or Roman number 2 or Roman number 3 fast tell me in the chat which question should I discuss dari dabadi yang cek bukai mang kan norok kumun dan naitong battery yang korok sesar no kol kayak Roman number 2 अच्छा बक्सा का 3 साव बक्सा 2 कबांग कुक get 2 discuss kalian itu ya sir live ngzak sir tabugang share kere di tabu ko अच्छा ang live tu jangan call kai tong tau mana call kai mas nuk to kana mana call kai mas nuk nai ne live tag live call live stream kai call kai jakta share di sir no da hello sabzan mo hello kokok saya okay okay 2 भाई साहब राजेश कुमार हिंदी में पढ़ना है तो बहुत सारे टीचर्स हैं वहां पे जाके पढ़ सकते हो ओके आई एम डूइंग इट फॉर माय पीपल्स ओके जे कॉकब्रॉक सने रंग बागे only for cockbrook speaking people okay
हिंदी में बहुत है भाई, बहुत है. You can go and check there. Okay. फिलहाल तो ये वीडियो अपना नेटिव लैंग्वेज में करूंगा मैं. Alright. Question number 6. Roman number 2 ini siapa yo? Roman number 2 di mana? Kita mesti ngojaga name the type of quadrilateral. Betul quadrilateral pomo. Quadrilateral betul. Kita nanya ni quadrilateral ni jadi no anu sengka betul quadrilateral lomo ni sengka. Sengka ke tam tong nai. Parallelogram ni kasih tong nai. Okay. Parallelogram. Square. Rhombus. Okay kamu tenar kita. Parallelogram bufurung nai. Jeba kani side equal thang ka. Jeba kani side. Ka rom di mo ani ABCD AB by CD equal thang ka. BC by AD equal thang ka. Je parallelogram nai. Nangka nale. Jadi no square to no ang sen ka square ka diagonal equal mang nai joto side equal mang. Rhombus kita mo joto side equal kintu diagonal ki equal ya. Joto side equal kintu diagonal ki equal ya ke rhombus. Angka tabuk kaisa pan equal ya. Nang AB ka rekha, BC ka rekha, CD ka rekha, AD ka rekha, kaisa pan equal ng liya, mani no, it is just a quadrilateral. Bujh kada? Clear na de? Kaisa pan equal liya, mani quadrilateral lang sinay. Tesang sabi nay. Kaisa pan equal liya, nang quadrilateral lang nay. Kaini side equal, kaini opposite sides equal, mani parallelogram ang nay. Opposite side na nang nakito. Square na kato nang nang side ka, rhombus bono rong side man. Ngkano de? Ngasang tabuk, of discuss खाले थांगोन नै mo bor खायनाय नगो खायदि ओंखा अमो bor खायनाय अमो बो नगो खायदि और खामखौ जों और खायनाय ओंखे let a besok point rejak -3,5 okay -3,5 take sa point tam rejak 3,1 b 3,1 c tam rejak 0,3 C ingka 0,3 and D besek -1, -4 tong na -1, -4 be the given points. Okay, so -3,5 3,1 0,3 -1, -4. Okay, mok sungno points rejak tak omok sungno points rejak hangka ke Sengtam karena boro distance formula bekar leonai using distance formula ta manai seng AB ta manai 3 minus -3 so -3 whole square okay plus 1 minus 5 whole square 1 minus 5 whole square besok manai oro minus to plus ang thangnai minus to plus ang thangnai heda 3 plus 3 6 oro 6 whole square 1 minus 5 besek -4 ke -4 whole square nai mo 6 square besek 36 4 square besek 16 omona add ke seng besek manai further ang add ke besek manai mo 6 plus 6 to 12 2 in hand 1 3 plus 1 4 so in hand 1 5 nai 52 nai okay root over 52 tabung root over 52 no sabay jaman na lagi na sabay jaman 2 6 2 13 mane 2 root 13 heda 2 root 13 ang chini दूसरे में 2 root अच्छा और सीट में कैसा लाइन होता 2 root 13 मोंग लाइन 2 root 13 AB का नहीं तब BC का लाइन BC बस BC की अंगनाई 0 minus 3 whole square plus 3 minus 1 whole square 0 minus 3 whole square तो -3 0 minus 3 माने -3 whole square बस 9 plus 3 minus 1 बस 2 square बस 4 ang direct sito kado ke root over 13 mangka oroke BC mangka asek tak CD check khelew nai CD besek CD ingka ke -1 -0 whole square -1 -0 whole square plus -4 -3 whole square -4 -3 whole square ingka ingka mo besek manai mo manai -1 -0 to -1 heda -1 -0 -1 whole square nai 1 plus -4 -3 nai -7 -7 whole square besek nai 49 so sek man nai oro root over 50 mane 5 root 2 okay next last to seng kar nai AD
A di besek nai -1 minus 3 whole square hai nai oro plus -4 -5 whole square ha o -4 ruma jaga kaham ke nai observe khayai values put khadi so or mana sing direct ang sini jo minus tang thangai plus so 3 -1 -1 plus 3 ta -1 plus 3 besek ba 2 so 2 square -4 -5 besek -9 so -9 whole square besek mana oro 4 plus 81 besek root over 85 units kaisipan so solai oro kaisipan so solai ya mo 2 root 13 omo root 13 omo 5 root 2 omo root 85 kaisipan so solai kaisipan no solai ya therefore ABCD is a quadrilateral bokuno special type of quadrilateral ya ABCD in khatamo just a quadrilateral but quadrilateral simino ABCD okay but quadrilateral clear nale clear da great sir am tikhe kaham kai bujiroi chakdo फोरोंमा बागै बेलाय हामबाय okay 1/3 बर solve खायनाय नगो solve खायदि 1/3 मानो होनले 1/3 आं ताबुक जतो solve खायरखो मायो गोबांमा PY जों म NCERT नि किसा पाइ PYQ बो डिस्कस खायनांगौ छि प्रिवियस इयर क्वेश्चन बो डिस्कस खाय ओके गासक जरा कम the questions गोबां तागोर हाबलायगोन मोर के इम्पोर्टेन्ट दं तो म बोर्ड एग्जाम रगो फायसि मगो ताबुक तामि संग जागा find the point on the x axis x axis of point कर दिफु हायगोन सानले find the point on the x axis of कायसा point कर दि ini sawo which is equidistant from 2, -5 and -2, 9 ताबुक नादि जों graph diagram खाय x axis दङ o x axis of कायसा point दंफु नादि मोदा चिनि x axis म यादेबा o म यादेबा चिनि x axis ताबुक o x axis of जे कुनु जागा point दङ न म अरफान मानो yang ding ke to minus ng yang ding ke plus ng heda hangka hangke x axis so sengka ke je kuno point any point mo kasi mo tunang any point on the x axis je kuno point chini x axis so hangka ke bo off homo nai boni roop tamang nai boni roop pang nai omo iko tapok de mo tapok de ha je kuno point chini x axis so hangka ke boni form om ding nai x, 0 x axis so sengka ke ba y ni value besak na ba 0 ngai nyam le hedeba x axis so sengka ba y ni value 0 ngai any point on the x axis is of the form x, 0 any point on the y axis ini saka y axis ketang nai 0, y yang nai y axis or any point on the y axis bo om ti heng nai y axis of point mane 0, y yang nai x axis of point mane no x, 0 nai tabo question tamo tabo kok tani seng no o kaisa point tongo x axis of point mane sang hai kenaka tabuk o point which is equidistant mane tamo equal distance mane o point chinte kaini point tongo 2, -5 te kaisa point tongo -2, 9 nke o point ni simi o point ni distance te o point ni simi o point ni distance borak equal ni chau saman ni chau mane o point ni simi o point ni je sal mani chal lai mani o point by o point je sal lai mani te o point by o point je sal lai mani equal ni chau hagen sanable find the point on the x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9 engka tabu equidistance yang kangke tani sini jeng puilawa any point on the x axis is of the form x, 0 ha so let p x, 0 be the point equidistant from a mono bung na kasan a hanai 2, -5 and b -2, 9 mane o je p kerja op a ni simi je distance te op ni b ni simi je distance mane chinor kaisa point tongo p rom di oro a oro b je jaga phang mana to more rough ideas now more rough idea si
जों ग्राफ अफ प्लट खायनाय का जों सायमाननाय गाहाम के नुकनाय पॉइंट मो जों जस्ट आइडिया नि बागै जों हायके ड्र खायदों ओके माने अ पी नि सिमी जे ए सालमानि अर नि सिमी अम सालमानि ए अर नि सिमी अर सालमानि बी बरक ताम समान समान माने पी ए नि डिस्टेंस बाय पी बी नि डिस्टेंस इक्वल ठीक नाब्ले पी ए नि डिस्टेंस बाय पी बी नि डिस्टेंस इक्वल ओके पी ए इक्वल टू पी बी नि सिमान जों पी ए इक्वल टू पी बी नि सिमान so according to question tani siman जों पी ए इक्वल टू पी बी yang mo bahig kari ba distance formula by karo distance formula by bahig kari na dia distance formula tamo pa equal to orang root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square clear that x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square moto sama nor boni saka tam tong boni saka square root tongo boni saka square root tongo hengkang ke seng o square root no sekamana ni ketam khane ba ang oro bu square renai oro bu square renai Nengke omo square root by square tanjak thangsinai ठीक दा tanjak thang tam torok sina ba omo sibi torok sina nyale x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square mane ang orote tam rata nanglia ang orote square root sina nanglia ang orote square root sina nanglia bofur ang te square root sina nanglia ang squaring both side khair kake gayang tang thang sinai pa square bujhida ang squaring both side khair kake a square the distance formula o chini saka o square kri diba a square sente sina nang ya squaring both sides khair kake abono angoro khainai angoro pa square ni sirnai oro pb square ni sirnai bahai ke mo squaring both sides bujhida squaring both sides kake squaring both sides engka yang normally tam reba hai ke khamu hai ke rana nanglia ang just u a square root no khibi ui x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square abo sike simi nongkha okay x2 minus x1 x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equal to orobo x2 minus x pbo tang na ba ko x2 minus x1 whole square x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square y2 minus y1 whole square जों tak mono solve ke man motam bo formula use kari जों a minus b whole square okay formula tamba a square minus 2 into a into b plus b square moto semano keda nai tam mo ang direct sesne jo minus 5 minus 0 besek minus 5 square khayo minus 5 square khayo besek 25 equal to tabo tadi mo omo onek student no confusion jago mo mistake bo khayo sorry or tam formula use khane a minus b sabon a hina nai o purano a hina nari o purano o je minus 2 kerja bono a hini 1 sugi nari nke to a minus b khale ko a minus b gatang na ba a square minus 2 into a equal a into b plus b square ठीक दा kha mona ngor sipinai kaham ke busuk tongo jara buji arok bo serman dekhnai ngana di mo a mona ang a1 suka so a square minus 2 into minus 2 nubli a minus 2 nang a1 suka heda into b plus b square plus 9 minus 0 to 9 square besek 81 your besek manai 4 minus 4x plus x square plus 25 equal to 4 minus into minus to plus 4x plus x square plus 81 okay kita tabung 9 di jaga 9 khake ora plus x square yang plus x square tanjak thangsinai equal to tongle solai equal to tongke solai nya sengtani manu equal to tong khangke solai nya sengtani manu x square by x square no tan kha ha ke tingta mane tabuk oro minus 4x pane o jaga 4 plus 25 besek 29 ora bo 4x nakha 4 plus 81 besek 85 vale so minus 4x o 4x no yang tu buka minus 4x ang thangnai bo o 4x no yang tu buka minus 4x ang thangnai yang tambah 85 minus 29 tingale minus 4x minus 8x 85 minus 29 besek ba 85 minus 29 85 minus 30 kher di 85 minus 30 besek 75 65 55 kaisa bar di 56 kada minus 8x equal to 56 hingga sengta manai x is equal to minus 56 by 8 kat kage besek 7 so x is equal to minus 7 therefore chini required point tang nai therefore the required point is
x equal to minus 7 in si yakar tar di sungno kar di shawo find the point tamo bo point form tamo x comma 0 so x ni value minus so minus 7 comma 0 is the answer okay all right buji tongnale khakayo buji tongnalo so the required point equal to minus 7 comma 0 clear khakayo buji na pari ngesang take a shot nai chini question number 8 oh tak mo almost similar thasing ni haino just kisi sa guri re dekha kisi sa slightly slai dekha asik mai no confuse tang di kam kara di khadi find the values of y kam kar din cha y ni value kar din cha find the values of y ni cha for which the distance between the points p and q p ni point rezagi ko p ni point rezagi ko mo p ni point rezagi ko q ni point rezagi ko distance between p and q is 10 units mane p by q is a distance moram ni mo p this is p 2 comma minus 3 this is q tamo 10 comma y ko kai ni point rezak so obviously o kai ni point ni distance tong na ble besak salai borok besak salai na ditan cha distance between the points this and this is besak 10 units mane no p by q ni is a distance already is no rezak 10 units ini udah buji kha clear na le hangkang ke according to question orang direct saja pq equal to 10 rezak so pq besak rezak 10 units rezak hangkang ke angoro distance formula use kare pq tamba pq ni distance tam nai nari pq ni distance ang tam khane ora hakir nai ठीक दा pq ni distance karena ke ang tam rena ba root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square hake sinai ang ठीक दा nga hang hake sibai ei oro 10 tong na jable oro ang rom di sibai kya nga oro 10 tong nai nga tak oro 10 tong hake oro square root tong o square root na ang sekamana katam khane ba yang bu square head ba square root no to ang mas sekamana nyo nga yang square mar nai so amon sai olok khaimani sai sekang olo khaina ma sao heda nga oro squaring both sides care jadi ko sekang ono squaring both sides iko okay squaring both sides ang sekang ono khaina kata mane ang root over sina samu ya hasi suja ko ang aja square root tongani awas sina mu ya square root rin nai ko squaring rin nai squaring both sides care nai ngata mane ang oro pq square equal to 100 mansinai heda ketak pq square rezak mane ang square root sinya nang lia tam sinya nang lai hingga x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square hingga x2 minus x2 minus x1 mane 10 minus 2 whole square plus y2 minus y1 mane y2 minus y1 heda y2 to y minus y1 minus 3 so minus 3 hai go whole square equal to 100 mo besak nai 10 minus 2 8 so 8 square mong nai y plus 3 whole square equal to 100 mono 8 square sebagai 64 mo besak nai y square plus 2y 6y plus 9 equal to 100 okay y square plus 6y 64 plus 9 besak nai 73 equal to 100 so y square plus 6y plus 7y minus 100 equal to plus 73 minus 100 equal to 0 okay y square plus 6y 73 minus 100 besak I think minus 27 heda ke 27 mo tak tam so penai middle term 27 no ang tam 7 man 3 9 27 so 9 minus 3 ni siman katam na ro y square plus or 6 ni jaga tam sisna yang 9 minus 3y minus 27 equal to 0 so y square plus 9y minus 3y minus 27 equal to 0 tam mana yang ro y plus 9 or minus 3 common na ke y plus 9 equal to 0 ketam mana ro y plus 9 o jaga manai y minus 3 equal to 0 so either tam mana yang either y plus 9 equal to 0 which implies y is equal to minus 9 or y minus 3 equal to 0 which implies y is equal to 3 so y ni value ang kai ni mangkha y ni value ang kai ni mangkha tamo kaisa ke minus 9 te kaisa ke 3 okay बुझिनाले बुझि वइन छाडी बुझि त तङ किसे साबैदि सर 6 लाइन बुझियाको 6 लाइन
1 2 3 4 5 6 omada bujiya Aryan moda bujiya omada acha nari kan dai Aryan no 8 square besek ba Aryan 8 square 64 hede ba mo tamba a plus b whole square tamba a square iko plus 2ab 2ab ade ba nari mang direct sir ka ba a square plus 2 into a into b plus b square hang na hede ba nke y square 2 3 zar besek ba 6y 3 square besek ba 9 iko mo phai ka tai ko Ka, nke mo na kai ko y square plus 6y plus iko 64 plus 9 73 102 buka 73 minus 100 73 minus 100 kaya minus 27 middle term by solve kaya bujka okay nke aku lemah na aku lemah ka heda okay question number 9 mo pakai question number 10 I think abon ochini last question na heda nke sing take exercise tamane pair na tini coordinate jumtu pura pair na dong di maybe agar ta pada baji semi okay if q 0,1 is equidistant from p and r find the values of x also find distances q1 and pr if q kasya point tong po ka o point q tamo o point q equidistant po from p and r okay find the values of x okay given so no q 0,1 is equidistant from p 5, minus 3 and r x, 6 je oq kerja oq p ni simi je distance te oq r ni simi je distance tamo equal ge equidistant ni khobar sakwa mane no tang nai q ni simi p ni distance equal q ni simi je r ni distance equal borok tang nai equal ang nai equidistant ni sao equidistant sing mangkha equidistant ni sing mangkha sing tam khaide mutu di squaring both sides tam ni khai u je distance formula was square root tong ni abon nor na bagai bar no sai jong jate po yang ni okay so ang tam sir karo qp square equal to qr square squaring both sides abo angte square root sida nagli ko squaring both sides kaya ka mutu di mo equidistant ok ni result pur simi sing mo use kaya man hai no distance formula ro hai na square of result equidistant ni question phaka equidistant ni question phaka equidistant ni koksung phaka ke simi sing squaring both sides ona kata qp square x2 minus x1 okay 5 minus 0 whole square plus minus 3 minus 1 whole square kale qr besek nai x minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square okay mo manai 5 minus 0 to 5 square besek 25 ang direct siga do minus 3 minus 1 besek minus 4 whole square besek 16 x minus 0 mo x square 6 minus 1 besek 5 square besek 25 okay ito 25 kat kher sidi ko okay x square ang tam manai 16 so x is equal to plus minus root over 16 so x ni value tamo plus minus 4 also find distances qr that distances qr case 1 when x is equal to 4 x 4 pro distance qr tang nai distance qr tang nai distance qr tamba distance qr to omo heda ngasang root over sinai ko takhe root over sinai x minus 0 whole square x minus 0 x ni value besek komo mon the distance qr na risunatam kar din cha also find the distances qr and pr tabo qr by pr kar din cha x ni value ang kai ni mangkha kache ke plus 4 te kache ke minus 4 keseng waisa box hai mana ngeta ke distance qr seng x besek 4 minus 0 whole square koro mo qr ni distance ede ba 6 minus 1 whole square plus 6 minus 1 whole square besek mana mo mang direct sige do
4 minus 0 4 4 square besek 16 6 minus 1 5 5 square 25 mo besek nai 6 plus 5 11 41 units root over 41 units bang nai okay okay when x equal to minus 4 x minus 4 pro distance q artang nai distance q artang nai same nung nai ta heda or minus square se dongka minus 4 minus 0 whole square okay plus 6 minus 1 whole square besek nai mo minus 4 minus 0 ke minus 4 whole square besek 16 mo 25 high no high root 41 units mo case 1 ni ke case 2 wakta mo when x is equal to 4 distance sabo bo distance pr distance pr by karna hai root over pr ni ke to mo pr ni to kar pr chamoya pr ke और single lagi x besek x 4 naka nge ora 4 ni 1 sung naka sang ngetang nai 4 minus 5 whole square bis kale pr mo yade bai ko nge x ni jaga 4 sung sakang ri yali nai nge 4 minus x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square 6 minus 3 whole square nge besek nai mo 4 minus 5 ke minus 1 ang direct sikado 4 minus 5 ke minus 1 whole square nai 1 okay minus plus 6 plus 3 9 square 81 so 81 besok mana ora root over 82 units okay similarly when x equal to minus 4 distance pr tang nai distance pr minus 4 na pro kake minus 4 minus 5 whole square plus 6 minus 3 whole square ketang na yoro minus 4 minus 5 minus 9 whole square nga minus 4 eh diba tingale x ni jaga minus 4 nakha tabo x ni jaga tam nakha minus 4 because x ni value kai ni dongo nga minus 4 minus 5 minus 9 whole square 81 6 plus 3 mo minus plus um thang 6 plus 3 9 besek 81 the root over 81 besek ba or 162 units ha mo sabay na ka sabay di kokre so asek na chini value mo sabay manu te norok sabay sini buji khale kha buji tong na all right gesang agu lai nai jodi no cba ko kadal ke nugui tong ka screenshot na e ko screenshot ni bagi time ri dekha और टेशन नको practice के देता एबा को वीडियो ना टेशन है मोटा अपलोड उन खाने मिले एदा के ना वीडियो next question number 10 number 10 होता निशा find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point और भी equidistant निशा कोई को find the relation x ते y नि बीच में को relation कर देंगे find the relation between x and y such that the point is equidistant from the point okay given point tan na nai acha given silia let na nai let point p x comma y is equidistant from the point a 3,6 and b minus 3,4 okay according to question tang na ba p ni simi je a ni distance te p ni simi je b ni distance equal nai equidistant ni si saung ka ba he de ba ga ka sang tam khai tak to sema khana ro squaring both sides khair nai ko tangi squaring both sides khai square root plus kamana ni gasong ora tak direct sima ka p tang nai p 3 minus x whole square plus 6 minus y whole square equal to pb was minus 3 minus x whole square okay plus 4 minus y whole square 4 minus y whole square khale tabuk omona sing sebai nai tam mana ro a square minus 2 into a into b plus
b square हेदा और बाहाय केन माननाय a square plus a square minus 2 into a into b plus b square और बाहाय केन माननाय और थासिंनि हाय नारि थासिंनि हाय माइनस कायनि अन माइनस गोनां so a minus b नो जों यूज खानाय but साबनो a नि 1 सराय o je minus 3 दङ o je minus 3 दङ o je minus 3 दङ बनो पूरा नां a नि 1 जोंनाय बनो पूरा नां a नि 1 जोंनाय गोदां नाय a square ओंखारनाले minus 2 into a equal into b plus b square plus mo use खालामगोन जों mo हेदा a square minus 2 into a into b plus b square ओंखारनाले mo tak sebaidi 9 man 9 3 to the 6x mo x square mo 36 mo minus 12y mo y square mo 9 9 mo minus into minus plus ang thanai 6x plus x square plus mo 16 mo 2 4 8y plus y square ha x square by x square kadang thangnai y square by y square kadang thangnai tam torok nai sini royang minus 6x minus 12y 36 plus 9 besek 45 equal to yang tom torok nai 6x torok nai minus 8y torok nai 16 plus 9 besek nai 25 okay minus 6x minus 12y omana yang tu bubadi minus 6x ang thangnai mo 6x no yang tu bukha minus 6x minus 8y no yang tu bukha tang thangnai plus 8y ayang tangnai 25 45 na yang lang ha minus 45 heda okay minus 6x besek ba minus 12x minus 12y plus 8y besek nai minus 4y equal to 25 minus 45 besek nai minus 20 asu jara to buji to hana ठीक दा जैसे मसला इसे नहीं हो काला और तब ना जी और minus 12x और minus 4y ang tam common name मन पुला minus common name मन और वो minus तो minus common ना खा और 12 और 4 सामने common name मन 4 common ना खा क्या 4 common ना खा minus तो common ना जग मो 4 बस के 12 बन 3 so 3x क्या ngो minus तो common ना जग minus बाहर दिखला जग क्या minus बाहर के फैने बा minus into बस के minus नहीं minus into plus हेदा क्या minus तंग नहीं और minus तंग से नहीं plus ang tangsinay motamo 4y 4y ke to 4 to tiklay jaksi ngoro y equal to minus 20 moy mokkat ha kita mani sungoro 3x plus y equal to 20 by 4 kat ke bese 5 so 3x plus y equal to 5 omong ka relation tinale okay sir 3 minus x square sebai pro b ni value x yes b ni value x minus x ya b ni value x no minus ke just formula ni bagasi mane formula use karna kuch ka aryan clear aryan जे 3 minus x of b ni value minus x b ni value x okay like tabok a minus b whole square of b ni b no tong na minus b mo minus formula use kayo बुझ्दा কোনো डाउट्स दङ र गरिनालै ओके pare ngeseng moto sini je section formula the question see but almost serna sekang section formula kisa sini distance pa kya okay distance ni je exercise tongmani abo pa kya okay tabuk seng hamne sini kedal topik okay sini next exercise ni bagai seng saimana nango section formula distance formula to sung saimang ka section formula tabuk saimana nangai tabuk section ni or word to section tam no hamba khak mani tabuk sini nor school sung pori kan ke sung no class phano section khagiru heda khagir nale so khagir mani no no bagir mani khagir mani abno no sung section buska
Engka tabuk chini all line mo section ng thane po line. Rom di mo. Kaini point tongo x1, y1 teka siya tongo x2, y2. Engka tabuk rom di mo point no o kaini point ni je distance sing kani manu moto sing saimang ka. Tidak, o kaini point ni distance karnan bagai sing saimang ka. Tabuk rom di ora kaisa point tongo p hinai. Ketal point phaiga hi. Ketal point phaiga sabo p ko p. Thik na le? Clear da sudara? Ketal point phaiga p. Tabuk o p tam phaiga khagi rekha. Khagi rekha yang ke a ping thangai ko. Yang ke p bing thangai ko. Khagi rekha na le? Khagi rekha. Khagi rekha moni ratio tong. Bese ko khag rom di yang ke kaini part khagi rekha, yang ke kai tham part khagi rekha. Yang ke diga ko debradi ke pasta part khagi rekha. Yang ke ke 7টা part khagi rekha. Amti ke khagi rima. Thik na le monon sing section ho. Monon sing section. Eba ke saman ke khagi rekha. Amti ke khagi rima no. Saman ke khagi rekha. Heda eba ke yang ke 3টা khagi rekha, yang ke 5টা khagi rekha. Yang ke 3টা khagi rekha, yang ke 5টা khagi rekha. Yang ke 6টা khagi rekha, yang ke 7টা khagi rekha. Yang ke kaisa khagi rekha, yang ke kaini khagi rekha. Amti yang mano. Heda amti yang mano. Hanggang ke tabuk o je khagi remani, oro je point tongmani ko point, boni bu coordinate tongnai. Boni bu coordinate tongnai. Omoni to sing saimano x1, y1, boni bu sing saimano x2, y2. Tabuk boni bu coordinate tongnai o je khagi renai point. Tabuk omoni coordinate sing bahai ke karnai. Boni coordinate bahai karnai. Boni coordinate bahai ke karnai. Rom di oro m1 oro ketamo m2. Mane no o je point p chini je line ab no. Ngka je point p kabga khanadi. Chini je point p line ab no iko line ab no o point p tam khairka khage reka nisao khage reka besek part khage reka yang ke m1 part khage reka yang ke m2 part khage reka tak o m1 m2 to sing question solve he pro kaisa number ang naida ngka tabok sing general babe serangi dong ke yang ke m1 part khage reka yang m2 part khage reka ngke sing o section formula bahe karnai mane o point ni coordinate bahe karnai abon no sing section formula o point ni je coordinate karnani bahe karya bo m1 x2 plus x ni karna ka omo ठीक दा x ni karna ni ka omo m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 y ni karna ka omo m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 mono no sing section formula heda ठीक ना ble ka tabuk mono mujudar nang kata mo saka wo bo m1 plus m2 sinadi tolawo bo m1 plus m2 di sinadi buji kada section formula jodi pokhang ke saka wo bo m1 plus m2 tolawo bo m1 plus m2 or katam sinai m1 logi x2 or ke m2 logi x1 pakya hai y ni saka wo m1 plus m2 sinadi tolawo bo m1 plus m2 sinadi ठीक ना ले sakaw bo m1 plus m2 sinadi tolaw bo m1 plus m2 sinadi y ni karna ka o saka m1 ni lokhe y2 m2 ni lokhe y1 buji kada sakaw bo m1 plus m2 tolaw bo m1 plus m2 m1 ni logi x2 theperdi m2 ni logi x1 theperdi sakaw tola ka kun khanai clear na le phari kasang chini question solve khaima phasing thanglai sinai discuss khalema kana le question mutilang di angti sapinai chini line tongo ab line tongi ko ab line tongo o ab line no kaise point p je kono jaga khage reka ke o point o je khage ranai point boni coordinate bai karising mane boni x by y ni value karna ka sing o formula use khayo x karna ka sing o ma use khainai y karna ka sing ma use khainai clear pare ke mo ka first question chini tani sa jaga find the coordinates of the point which divides the join of this and this in the ratio 2:3 coordinate कर देन छौ let p sing saimia let p xy be the point which divides the join of mana a nakha -1,7 and mana b nakha 4,-3 in the ratio 2:3 okay using section formula
section formula section formula ba sing tam ni coordinate ka di ba tang nari ko tisang oro diagram dro kami ko a mong ka a minus 1 comma 7 o mong ka b 4 comma minus 3 o coordinate exact ko o kani point no zone kiki sing line man nai all line no sab point divide kai pai o point ko point o point ni bung tamo o point ni bung ke x comma y ka besek section ka kini sha yang o ke 2 yang o ke 2 te yang o ke 3 mana sing no ratio ka mo ka sini m1 ni value mana omong na sini m1 ni value omong na sini m2 ni value ka omong na sini m2 ni value equal to this one okay ye coordinates of p sing to omani coordinate to karna na bele coordinate of p ni coordinate kar ten chau ke sing formula use kare sinai m1 x2 plus m2 x1 hai da m1 equal m1 x2 mo ya da x2 ulta pulta rectar de kela saya kisi sa slightly mistake value box sama jaga ke sayang kana ke m1 x2 plus m2 besar 3 x1 besar minus 1 divided by m1 plus m2 divided by m1 plus m2 equal ke m1 m1 equal into y2 mo equal minus 3 plus m2 3 into y1 7 divided by m1 plus m2 o bracket na butapok di high rocket tar di bracket sayang thang nai ati rocket bracket tar di sayang thang nai chung coordinate no om tenge do bracket ngor bracket di awi solve khair ka sayang thang nai because ngor coordinate sikari kariu coordinate kariu mane no sung bracket marnai coordinate kariu mane no sung bracket marnai ka kita mane baro 2 into 4 8 3 plus into minus so minus 3 2 plus 3 or 5 manai ka 2 into minus 3 minus 6 3 into 7 21 divided by 5 mo besok nai 8 minus 3 to sung man nai 5 so 5 by 5 or besok man nai 21 minus 6 besok man nai 15 by 5 ठीक दा mo kat ke 1 mo kat ke 3 so coordinate tamang kha 1 comma 3 okay buj dong le so 1 comma 3 na chini coordinates of the p or point ni coordinates nai 1 comma 3 next find the coordinates of the points of trisection trisection mane tamo trisection mane no mo mutinag di 3 equal parts okay 3 equal parts trisection mane 3 equal parts find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 comma minus 1 and 2 comma minus 3 so from the point na ko a besek 4 comma minus 1 te kaise ke b besek minus 2 comma minus 3 kita buka orang trisection mane tinta section trisection tri mane tinta ya ba trisection mane tinta section 3 equal sections okay trisection mane tamo 3 equal sections orang point p tongo orang point q tongo kita o point p by q boni coordinate ma kar rahe chau okay 3 equal section okay let p and q be the points trisecting the line segment a minus 2 4 comma minus 1 a besek 4 comma minus 1 and b besek masak let p and q be the points trisecting the line segment okay okay let p and q be the points dividing the line segment into 3 equal parts I guess here hanggang ke p divides ab in the ratio nari op bo ratio divide khai nai nari p bo ratio divide khai p bo ratio divide khai oro besek o part besek ko oro 1 ko yang besek oro tadi or p ade ba p besek ratio divide khai tong yang kaisa part yang poita part kaini part so 2 mane no 1 is to 2 p bo ratio divide khai tong p divide khai tong 1 is to 2 ratio ठीक दा के oro series na yang do p bo ratio divide khai tong 1 is to 2 ratio q bo ratio divide khai tong q
Q ni yang di koida section tong Q ni yang di kai ni section 1 2 yang di koida kaisa cái Q cái bo ratio divide khai 2:1 cái P divides AB in the ratio 1:2 so coordinate of P tang này coordinate of P tang này m1 x2 hay là m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. Similarly, m1 y2 besek minus 3 plus m2 maka m2 y1 besek into minus 1 divided by m1 plus m2. Hayang nai besek nai mo minus 2 plus 8 divided by 3 or besek nai 1 into minus 3 minus 3 minus 2 divided by 3. 8 minus 2 besek 6 by 3 maka minus 5 by 3 mau kat ke besek 2 besek phanyai 2 minus 5 by 3 mong ngai chini p ni coordinate 2 minus 5 by 3 okay 2 minus 5 by 3 ngai chini coordinate tabok te kaisa tamo te kaisa ke coordinate of q coordinate of q besek same babe kar nai ka coordinate of q bo okay अच्छा बताइए coordinate of q ini siapa sekarang apa sih lagi na q divides AB in the ratio divide khai 2:1 q divides AB in the ratio 2:1 q AB no 2:1 ratio divide khayo so coordinates of q tang nai coordinates of q m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 okay m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 nu tolong screen no okay so minus 4 plus 4 divided by 3 mau ketemu minus 6 minus 1 divided by 3 moto 0 thang nai 0 by 3 mong thang nai minus 7 by 3 0 by 3 besek 0 maka minus 7 by 3 mong na chini q ni coordinate ka p ni coordinate omong nai q ni coordinate omong nai okay question na 7 jona da tongsi sab tongki sagar dona chat papat dakti kep kerai dah Tamti para sarok kerja ke bo sheller mang Joy sini okay nari tahu mo next to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD okay sports day ngapo ke apte field tong ni chao okay lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each 1 meter distance ko lines dikha chao 1 meter pore line dikha te 1 meter pore line dikha te 1 meter pore line dikha amte ke digi thakan chao okay
Okay, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter. 100 koida omte flower pot no khala ko flower pot omte koida tong 100 ta flower pot tong pu. Niharika runs 1/4 of the distance AD. Distance AD on the second line. Mo mujilagi. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line. Second line momo omo. Mane no Niharika ni je coordinate tang nai. Niharika ni je coordinate. Niharika's coordinate. Okay. Niharika's coordinate tamo. X opposite. Niharika runs 1/4 distance AD on the second line. Second line. Second line is this. Mane actually X ni value. X ni value. Mane Niharika X ni value 2. Okay. 1/4 of the distance AD. Koita 1/4. Or ni je kharma ni besar 1/4 khar kapu. Distance AD ni 1/4. Tak distance AD tang nai. Distance AD tang nai. Distance AD. Koita pot tongon siapa? Koita pot tongon siapa? 100 flower pots tong. 100 flower pots tong. 1/4 kharka. 1/4 kharka. 100 ni 1/4 kharka. Besar nai 25. So y of 25 jora kharka acha. बुझिखले? Okay. Next. Niharika ni paikha. Next habo. Preet. Okay. Preet's coordinate. Preet's coordinate. Preet's coordinate. Preet's run 1/5 of the distance AD on the 8th line. 8th line of kharka puiko. 8th line of kharun chao. So Preet ni je x ni value 8 nai. 8th line of kharun chao. So x ni value 8. Besar 1/5 kharka. 1/5 distance kharka AD ni. Distance AD besar 20. Think le 20. Ngi besar nai 8, 20 nai Preet ni coordinate. So sengchi ni Niharika ni coordinate bang besar 8 2 by 25. 2, 25. Te Preet ni coordinate bang 8, 20. The question tamo. What is the distance between both the flags? Distance between them. Distance between the flags. So distance between the flags. Distance between the flags. Tang nai root over 8 minus 2 whole square plus 20 minus 25 whole square. Besar na ro 8 minus 2 is 6. 6 square is 36 plus 20 minus 25 is minus 5. Minus 5 whole square is 25. So 36 plus 25. Besar 6 plus 5 11. 3 plus 2 5. So 61 units. Asal na distance. This is the distance. Root over 61 units. Ngkaporong ni distance between the flags. No one watching you. No problem. If any a single student is watching, I'll teach him. Okay. Purana ji. Kasi rengnai bele. See, harsh reality. Not everyone becomes successful. Okay. Because those who doesn't work hard, they only complain. Keep complaining. Complain sih mikhayo orang. Complain sih mikhayo. Hai nya po, ating nya po, bahor sabo, hai siapa. Kisi sa tongnan po jeno maya. Tam sana ni. Pakai tay kena. If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? Tan charo. If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway, okay, omoni exactly halfway wo post khaida nango. Exactly halfway wo. Ngala di. So oro sabo omong kan Niharika. Omong sabo omong ka Preet. Tagborong ni distance tong nai. Okay? Bog ni coordinate tamo 2,25. Bog coordinate tamo 8,20. Ngkada? Ngketa bog Rashmi exactly in the middle. Middle of. Oro Rashmi. So middle of. Mane tamba? Midpoint. Kani kesar. Kani kesar. Now remember. Okay. Remember midpoint formula. There is a midpoint formula. Okay. Midpoint formula. What is that midpoint formula? To find x. X karna kata mo? x1 plus x2 by 2. Okay. Y karna kake y1 plus y2 divided by 2. Which means on the high. This is a midpoint formula. Okay. Midpoint formula. So only coordinate karna ka संगताम करना है midpoint करना है कि x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 x1 plus x2 माने इको x1 plus x2 divided by 2 2 plus 8 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 besang nambah 2 plus 8 is 10
10 by 2 is 5. 25 plus 2 besek 45. So 45 by 2. Isang my answer. Okay? Asang na sini answer. Angkit. Okay, Angkit. Buji tong ha? Aku lain sini. Aku lain sini tek asa kok seng monggo. Number 4. Tan chau jaga. Find the ratio. Tek asa kok. Ratio kar dini saka seng mona nai. Let the ratio be k is to 1. Okay. Ratio kar dini saka sung no question no. Chung no question no ratio kar dini saka seng tam nanai k is to 1. Clear da? Question no ka ratio kar dini saka. Ratio kar dini saka mana k is to 1 na sini. Suja kok. Let the ratio be k is to 1. So point P x comma y divides the join of A minus 3 comma 10 and B 6 comma minus 8. Acha, not x comma y divided by minus 1 comma 6. So this point is already given. Or point already is minus 1 comma 6. That question buji tadi. Tan charo find the ratio. Pula what the ratio kar din chao in which the line segment joining the points minus 3 comma 10 6 comma minus 8 rom di kai point donga ni ro kaisa ke A te kaisa ke B. O A rezak minus 3 comma 10 B rezak ano 6 comma minus 8 bono join theke ang line mane tak bono kaisa point divide khape. Point bono divide khape. Okay? Point bono divide khape. A B je line tong mani a line no sao divide khapai P khagir kata o P khagir ka. Besek a point ni. So already value result. Already sungno value result. Sungno tam kar dini sha ratio kar din chau. Besek ke khagir ka. Okay, sung hakira ka. Okay? Join up A and B in the ratio k is to 1. So using section formula. So section formula use kare hai section formula using section formula. Section formula tamba coordinates of P equal to formula tamo m1 x2 equal mo m1 mo x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 ठीक ना ले है ना तो कैसा m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 okay mo section formula ko tabuk omo tamba o section formula sabni bai use khaiba chini je khaknai point sa boro p के p ni to already result value से -1, 6 के coordinate तो p दिए देबा p ni value तो already result है ना coordinate तो p already result सुनो -1, 6 करतांग नाइ k into 6 6k plus into minus 1 into 3 3 so k plus 1 करता मो -8k plus 10k plus 1 now if x comma y equal to a comma b x comma y by a comma b equal kha then x is equal to a and y equal to b mane no x comma y by omo equal kha mo equal kha ko coordinates equal mane o x ni value by o x ni value equal nai o y ni value by o y ni value equal nai ge jeba question na selection which implies -1 is equal to jeba question na nai so mo na khai ko kha omona na kha sengta mane ta ko jaga cross multiply ke 6k minus 3 is equal to -1 into k plus 1 -1 into k plus 1 so 6k minus 3 -1 into k -1 into plus 1 -1 so 6k minus k yang phai plus k equal to -1 -3 yang thangka plus 3 heda ke sengta man sini oro 6k plus k is 7k equal to -1 plus 3 is 2 so what is the value of k 2 by 7 okay k ni value was 2 by 7 therefore required point
or required ratio, not required point, required ratio equal to required ratio tamo k is to 1 in now sung k is to 1 k ni value basig ba 2 by 7 2 by 7 is to 1 7 no ank lang thangdi 2 is to 7 ang sina sina answer. Okay, mong na chini required ratio 2 is to 7. Yes, these are easy questions because these are from NCERT books, no? Kada clear? Pade. Kya agu lewana sung? Agu lewana. Next question. Find the ratio or a ratio card dini shawo kitam na una sung. Let the ratio be k is to 1. Find the ratio in which the line segment joining the point A, B, A result sung no besek 1, minus 5, B result besek minus 4, 5 is divided by x-axis. X-axis divide kay po no. X-axis. All point, all kaini line, all kaini point the line ni thang mani a line no divide kay po. Sabi divide kay pa x-axis. X-axis divide kay po ang kasang tam na ba? O na point P ni 1 sung naka x-axis is divide kay po mani no x, 0. Tigda x-axis divide kay po y-axis divide kay po 0, y. X-axis divide kay po x, 0. Bo ratio divide kay po k is to 1. Let the ratio be k is to 1. So point P x, 0. Let point P x, 0 or any point or any point on the x-axis is of the form x, 0. Okay. Okay. Point P x, 0 divides the joint of AB. AB ni joint na divide kayo. Kasi nakata. In the ratio, bo ratio what? K is to 1. This section formula use kayo, right? Using section formula. Tangnay coordinates of P. Coordinates of P tama. M1 x2 M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2. Heda. Okay, M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2. Get coordinate of P. P ni coordinate so what is the same? What is the coordinate of P? P ni coordinate is x, 0 because of P sabo ba x-axis. X-axis is divide kay pwede siya. X-axis is kagiro ini siya. All line no x-axis is kagiro ang bagay ni x, 0. Go point P ni value na x, 0 equal to umusag na minus 4k plus 1 by k plus 1 equal to 5k minus 5 by k plus 1. Ngalale. Tapos na ni sung compare kay kake nari or tamo in x-axis so y ni value 0 sung x by compare kay k ni value mo ba ang jodi no omo no compare kay kata ang jodi no omo by omo no compare kay kya or x ni value k ni value mo mano because of x ni value no correct nke x-axis kagiro ni sakake sung compare sa no kay nai y no kay nai buji khale y-axis kagiro nke x no compare kay nai because x ni value 0 na apro 그다음 x-axis 도 커버 사워 x-axis 도 커버 사워 말이야 y 디 value 0 ठीक है बोले x-axis 도 커버 사워 말이야 y 디 value 0 y 디 value 0 말이야 서 y नो compare खेने y नो compare खेने हेदा comparing we get 0 equal to 5k minus 5 by k plus 1 so cross multiply kega k 5k minus 5 equal to 0 into k plus 1 will be 0 okay which implies 5k minus 5k equal to 5 so k equal to 5 by 5 cut k besar k equal to 1 therefore required ratio is equal to 1 is to 1 1 is to 1 माने midpoint खाता 1 is to 1 माने equal खाग सक्छ नै माने कुनै के सारो खाग सक्छ नै माने चिनी ratios midpoint नै
Okay, chini je ko khagir mani abo midpoint dong naja. Also find the coordinates of the point of division. Also find the coordinates of the point of division. Moni coordinate card din chho. Okay, coordinate. So coordinates of P equal to k ni value busuk ba 1. Okay, 1 put khedi ora 1. So 1 into minus 4 plus 1 into 1 to 1 or tang nai k to 1 1 plus 1 comma omo to 0 si this will be 0 ठीक दा x ni खबर साइड दङ 0 इनके mo minus 4 plus 1 by 2 comma 0 हेदा tinggal minus 4 plus 1 beseba minus 3 by 2 comma 0 mong na chini coordinate minus 3 by 2 comma 0 oke सातजना नाय दङ गाहाम न बुजिखोले take my name manipulation U3Z okay tadi angke satu mana ngana itu 5 minutes break okay
okay kha to tong bohor bai joy tong kho tong khu de norok tong khu de tong khu okay khorok ni si watching si kokre pai thak jor tong de okay tong go all right break pai ha tak sang cheng lew ne mo chini question number 6 okay tang na jolo if 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y tabuk o je 1 2 4 y borok tamo borok kha parallelogram ni shaw okay from the a b c d o 1 2 b ingka ke pasek 4 y ni naka c no ke sang x 6 ni naka d no ke 3 5 ni naka are the vertices of patamo parallelogram botamo kaisa bongka kaisa parallelogram ke mutu nalti o je question nubu board exam ro phajak sama tak parallelogram on the question no khano vertices kar ni shaka mutu nalti vertices kar di ni shaka parallelogram ni sejak okay vertices kar di ni shaka parallelogram ni sejak ingka sang tam use khanai distance formula ro gya no distance formula ya distance formula use khai sang diagonal use khanai tamoi because jeng saimano parallelogram ni je diagonal stong mani tam khai bisect khai we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other je parallelogram krija boni je diagonal iko o diagonal tam khai bisect khayo bisect iko bisect khayo inke bisect se khayo mane no khadi bisect se khayo mane no o bo by do tang nai o bo by o do equal nai te co by ao equal nai inke equal sing nai mane boni krik sa o db ni knik sar bo onung nai heda db ni knik sar sabo db ni knik sar onung nai ac ni knik sar onung nai inke equal sike o ao by co equal sike mane bo knik sarong nai mane midpoint o bo by doc equal bisect se khayo mane bo by do equal bo by doc equal mane o otamo midpoint mane no ac ni bagai midpoint ono bd ni bagai midpoint ono ঠিক নালে যে চিনি o c bd dong o boni midpoint bo ono je chini o ac dong o boni midpoint bo ono hanggang ke sengtan siman ang direct sigado acha direct sige bo mo oran chibi seng lani sek we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other which implies coordinates of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD. Okay. जे AC ni midpoint ni coordinate te BD ni midpoint ni coordinate equal midpoint BD ni midpoint ni coordinate AC ni midpoint ni coordinate equal ngai inga midpoint sang bahag kariba x1 plus x2 divided by 2 x1 plus x2 x1 plus x2 divided by 2 heda AC ni ko inga y1 plus y2 divided by 2 bo equal ngai sabai yang ko x1 plus x2
divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 cái sừng sai mà nó muốn khắc cái compare khai cái x by x sừng compare mà khayo y by y sừng compare mà khayo tak mo nó sừng further solve khai thang cái mo 1 plus x by 2 mo tăng này 2 plus 6 2 plus 6 bisa ba 8 8 by 2 8 by 2 kat bisa phai này 4 mo bisa 3 plus 4 7 by 2 5 plus y by 2 khắc khayo sa zara to bujik na ngaro ha cái sừng x by x ni value compare khai này y by y ni value compare khai này tamo x by x ni value compare y by y ni value compare cái sừng x by x ni value compare khai cái tam mana comparing or si kya comparing we get x by x ni value compare khai mane ko yang x besar 1 plus x by 2 yang x besar 7 by 2 mana no 1 plus x by 2 equal to 7 by 2 yang okay besar 4 equal to 5 plus y by 2 4 equal to 5 plus y by 2 mo 2 by 2 kadang thang nai or 1 turun nai so x plus 1 equal to 7 tola 1 ke sing nang ya x equal to 7 plus 1 ang thang ke minus 1 so 7 minus 1 besar ba 6 x is equal to 6 tak y ni value cross multiply khai nai 5 plus y minus ngoro 4 into 2 besar ba 8 okay y equal to 8 plus 5 ang thang ka tang nai minus 5 so 8 minus 5 besar 3 so x ni value ka 6 y ni value ka 3 mongka values yes o is midpoint of both sides yes Sangita you're right okay buji ka mo to khakayo buji kanaเอากันเลยซึ่งเด็กชาก็ซึ่งมงอจีนี่ก็ซึ่งมง number 7 ตักตานี่ชาวรอ find the coordinates of the point A find the coordinates of the point A where AB is the diameter of a circle okay we have a circle mo circle tong ni shawo AB bo ni diameter po AB is a diameter mane center tong nai AB is a diameter of the circle A and B AB in ka circle is diameter find the coordinates of A ni coordinate kar din shawo okay let x comma y be the coordinates of A okay A ni coordinate tani na kaseng x comma y o to center find the coordinates of point A so also o point A ni coordinate makar na show where AB is the diameter of a circle AB is the diameter whose center is 2 comma minus 3 center besar center ka 2 comma minus 3 center is 2 comma minus 3 and B is 1 comma 4 B besar 1 comma 4 po kemotang nai mo center mane tamo kini kesar mane tamo midpoint so chang tam use khinai midpoint formula using midpoint formula midpoint formula tang nai midpoint formula x is equal to x1 plus x2 divided by 2 y is equal to y1 plus y2 divided by 2 the midpoint o x tamba o x to midpoint si o x tamo midpoint to chang already reject 2 gatang na jaga 2 equal to x1 mo x1 is x here plus x2 is 1 divided by 2 okay which implies y besek y ko minus 3 equal to y1 mo iko y1 ka mo y1 ang kay ko mo y so y1 plus y2 mo iko 4 divided by 2 mono solve khay dang sang tama nai x plus 1 cross multiply khay kya 4 man nai x equal to 4 plus 1 ang thak minus 1 so x is equal to 3 similarly or tama na siyang y plus 4 man nai cross multiply khay kya or minus 3 or 2 multiply khay ka minus 6 okay y is equal to minus 6 plus 4 ang thak minus 4 so y ni value besak nai minus 10 so x ni value 3 y ni value minus 10 therefore coordinate tang nai sini therefore coordinates of A is equal to 3 comma minus 10 okay okay aku ulang lagi sini question number 8 tago question number 8 tamo
if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to more results no given and P lies on the line segment AB. Tangani point tong ini shawai hai A tong po A besar result A ni coordinate kai ko A ni coordinate ka -2, -2 B ni coordinate besar result B ni coordinate tamo 2, -4 P ni coordinate ka den chau P और सब tong और tongo P और P ni coordinate ka den chau P ni coordinate ka den chau ko P ni coordinate ka den chau अच्छा tabuk sing khadi O P ni coordinate ka den nan ka ke sing tam use khainai O P ni coordinate ka na ke sing section formula use khainai ठीक है ले P ni coordinate ka na ke sing section formula use khainai tabuk sing jodi section formula use khainai ka ke sing tam value sai mana nang sing sai mana nang x1 x2 y1 y2 tada tong abo tada tong yes tongo tam kerei ratio kerei ratio razak doro is there a ratio here no the ratio is not given so if the ratio is not given what do we have to do we have to find the ratio and how do we find the ratio to find the ratio in this type of question to find the ratio karna ke the relation is always given AP equal to 3 by 7 AB using this relation sang ratio makarna using this relation we'll find out the ratio okay so AP this part this section tamo AP this section PB so we need to find out this ratio so or ratio makarna AP is to PB ratio makarna okay given result suma AP equal to 3 by 7 AB AP equal to 3 by 7 AB so if we cross multiply singta manai 7 AP equal to 3 AB ठीक दा so 7 AP equal to 3 now AB tambah iko AB tambah this is AB oh AB bahai ke mana yang AB bahai ke mana AP plus PB is equal to AB ठीक है ले AP plus PB AP plus PB AP plus PB is equal to this AB okay AB ni sagang tam simangka AB ni sagang simangka AP plus PB ngetang snemo 7 AP equal to 3 AP plus 3 PB so 7 AP 3 AP yang mana minus 3 AP equal to 3 PB 7 AP minus 3 AP is 4 AP 4 AP equal to 3 PB okay PB no yang tu benar cintolawa AP by PB equal to 3 no yang no ton nai 4 no yang telang kanai 4 so ratio tamang kaseng AP is to PB equal to 3 is to 4 we have a ratio now we have a ratio what is that ratio 3 is to 4 3 is to 4 is our ratio okay now we can easily use section formula we can easily use section formula and find out the coordinates of P ठीक दा so using section formula coordinates of P coordinates of P tamo m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 Gra? So 6 minus 8 by 7 minus 12 minus 8 by 7 so 6 minus 8 is minus 2 by 7 minus 12 minus 8 minus 20 by 7 mong na sini ratio coordinate this will be our coordinate okay kakayo buji tong na nor kakayo buji tong sinya ke sinyari ga agok lew na sing agok lew na chini te kaisa kok sing mongo question number 9 mo same ang just explain simi khair nai monorong solve kari okay tang mari find the coordinates of the points in which the line segment dividing joining A T B
Okay, A besek A hingga ke minus 2,2, B hingga ke besek B hingga ke 2,8. Find the coordinates of the points. We have to find the coordinates of the points which divide the line segment. Line segment not divide kaipu, line segment not khage rupu. Bagai khag joining A and B into 4 equal parts. 4 equal parts of khage runchau. 4 equal parts of. 4 equal parts of khage ru mane no koita section koita point ng nai. 3 point ng nai. P, Q, R. Let P, Q and R be the points that divide AB into 4 equal parts. Mane no AP equal to PQ equal to QR equal to RB nai. 4 equal parts. Tabuk, we already have x1 y1, we already have x2 y2. ठीक है? चिनोरो already x1 y1 तंगो, चिनोरो x2 y2 बु तंगो. Tam nang maseng ratio nango, ratio. Ke ratio bai karnai, moni ratio tangnai, moni ratio tangnai. Yang koita section 1, yang koita section 1, 2, 3. So P divides AB in the ratio 1:3. Q divides AB in the ratio 2:2. 2:2 mane no 1:1 ang thangsinai. 1:1 ang thangsinai. Okay? R ke maseng 1, 2, 3. 3 section. Yang pada section 1. 3:1. So to find the coordinate of P, mong na chini ratio x1, y1, x2, y2. To find the coordinate of Q, more ratio. Q is midpoint. 1:1 is midpoint. Midpoint we use. You can use midpoint to find Q. R tamo. R to find R. This is the ratio. This is x1, y1, and this is x2, y2. ठीक है बोले? करी बारे? Okay. Solve it yourself. Okay, ang busugi rekha solve hedino. This is similar to question number 2. This is similar to question number 2. Question number 2 by same sabo. Same. Solai ekdom. Solai question number 2. Chini question number 2 by ekdom solai. Tabuk chini last question chini je coordinate geometry ni exercise ni abuni yagulo sen chini previous year question kisa discuss kali. Okay? Tongi joni payako mo payak ke sen previous year question wo discuss kali. So chini question number 20 chini question number 10. Find the area of a rhombus if its vertices are asak. Vertices razak area of a rhombus kar din chau. Ke rhombus segang sendro khaida lagi rahi. Rob niyo mo ta hakana kasang rhombus. Okay. Okay. Seng naka rhombus. Mo A naka do. A besek 3,0. Mo naka ang B besek 4,5. C naka C besek minus 1,4. D besek minus 2, minus 1. Ngale A 3,0, B ke 4,5, C minus 1,4, D minus 2, minus 1. Taken in order, find the area of a rhombus. Area of a rhombus tamo half into product of its diagonals. Half into product of its diagonals, mane no product of its diagonals tamba AC and BD. Yes, AC and BD. Gang AC by BD bahai ka karna ba? Half into product of its diagonal. Diagonal sabo, diagonal ka AC, diagonal ka BD. Gang tabo o AC by BD bahai ka karna using distance formula. I will find the distance between A and C and distance between B and D. ठीक ना ले? कसं distance formula करने में. किताबों तंग नहीं. Using distance formula. Using distance formula. Diagonal AC. Diagonal AC. Tang nai -1 -3 whole square. Okay, plus 4 minus 0 whole square. Yang besar mana mo? -4 whole square plus 4 square minus 16 plus 16. So root over 32. Root over 32 minus 4 root 2 units. Kada? Sebagai ke 4 root 2 mana? Okay, next diagonal BD. Diagonal BD kar din chau semua. Diagonal BD ke 4 minus 2. So 4 minus -2 whole square plus 5 minus 1. 5 minus -1 whole square. Okay? Kata mana sungaro? Minus into minus to plus ang 4 plus 2 6. 6 square 36 plus. Or apa? Minus into minus plus. So 5 plus 1 6. 6 square besar 36. Mana mau besar naik? Root over 72. Tak 72 na sang sabay na kaya 2 36 2 18 2 9 3 3. Kata mana sungaro 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 3 kain ini kaisang kori phasinai, 2 kain ini kaisang kori phasinai,
2 kaisa toruk nai, so 6 root 2 units. Tingale 6 root 2 units makaseng. Tabok area of a rhombus karda nang useng, area of a rhombus. So area of a rhombus tambah. Area of a rhombus. Area of a rhombus. Tamo half into product of its diagonals. Product of its diagonals mane AC into BD. Okay, half into AC. AC besek, AC besek. AC inka 4 root 2. So half into 4 root 2 into BD. BD besek 6 root 2. So 6 root 2. Ketang na mo half into 4 into 6 into root 2 into root 2 is 2. 2 and 2 cancel. 4 6 are 24 square units. Mong na chini answer. Okay? Tongko da joy by pohor nok to tongko. Tertongko dari papat gaseng pakai mau chini coordinate geometry में तो pakai NCERT से किसी सा previous year question bu discuss kali ne. So one shot of pakai. Tongko, अच्छा. Gaseng tak previous year question kali sini. Buji ka? Joy. Previous year question. Hamnai joy ni exam hamnai. Neng bulan simi pai thak jorang nai tongo. Neng jori no mo buji kubui no buji ka solve khai mane tongo. Mane ni exam hamnai. Tawan de. Alka rong less hemi shadramang. First question. Solve kari do. Solve kari. Mo chini PYQ 2023 ni. Boyer ni mo ka 2023. 2023. Solve and tell me the answer. Distance between the points 0, 2,5 and minus 2,5, 0. Ketam khai baseng distance karena ke. Distance karena ketam khai x2 minus x1. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Hai ngale. Ketang na baro minus 2 root 5 whole square or abo minus 2 root 5 whole square. Hai na bile. Besar mo 2 square 4 2 square 4 minus 2 square so 4 root 5 square 5 so plus 4 into 5 again so 4 5 is a 20 20 plus 20 is root over 40 okay 40 means you can write 4 into 10 root over 4 ke 2 so 2 root 10 2 root 10 units option number A actually correct option okay option number A will be our correct option. The distance between the points 0, 2,5 and minus 2,5, 0. Just use the distance formula and you'll get the answer. All right. Next. Assets and reason. Okay. Assets and reason question. See. Assets and tamra suno. Assets and tamra. Point P 0, 2 is the point of intersection of y-axis with the line 3x plus 2y equal to 4. Tani sana ji. Je point kaisa tongu chini. Point kaisa tongu sabo. Point kaisa tongu 0, 2. Point kaisa tongu 0, 2 is the point of intersection of y-axis. Y-axis no intersect hai po. Y-axis no intersect hai po with the line 3x plus 2y equal to 4. Mane no chini line omo tongu. Gako o point tam khai. Intersect hai po. Intersect hai po line no. All line no intersect hai po. Point P is the point of intersection of y-axis with the line omo. Hanggang ke intersect se kayo mane tam khani o point satisfy khai nai
satisfy kena mane x ni jaga box di mo 3 into 0 plus y ni jaga box di 2 engka besok mana ora 0 plus 4 equal to 4 4 equal to 4 so which means it's correct assertion is true okay assertion is true tabok mo tamo the distance of point from x axis this is a very important question mo belani important the distance of point from x axis is 2 units the distance of point okay let's draw the diagram this mo ang kachini x axis mo ang kachini y axis okay the distance of point p 0 2 from x axis mo the x axis mo no bele x axis o mo ni distance o point by o point borong nice somewhere here okay o point ni x axis ni simi distance besek ba mo the x axis ni besek salba y ni value 2 chalo 2 units chalo mane na khradi je kuno point x axis ni simi besek sal in changka mane y ni value clear da mo kaham ke khana je kuno point x axis ni simi besek sal ni changka x axis ni simi a point besek sal in changka from the mo x axis ni simi kaisa point besek sal ni changka hangkang ke y ni value bujhida x axis ni simi besek sal y ni value tab ulta y axis ni simi besek sal kaisa point sabni value x ni value ठीक दा clear hangka ke besek x axis ni simi besek sal mane y ni value 2 da 2 yes 2 units correct but using this semua explain the khaiman no khaimia so both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of a this option b this is our correct option okay this is our correct option mong na chini correct option agla nai next the area of the triangle formed by the line x by a plus y by b equal to 1 with the coordinate axes tang nai mo area of the triangle tamo formula area of the triangle half into base into height ठीक दा half into base into height now see mo any x axis mo ani y axis tak hai ka tan thaki ani sao okay x by a mane ta mo intercept form mo sung jaga ma sering mo kaham ke ekdom khuri por na ka class 11 ma por ka chini je chapter tongo straight lines ni kaisa chapter tongo class 11 no a jaga mo khuri ma por nai tabung ni bagi just kisa puji nari jo x ni tola je point tongo abono x ni value mane x ni value busuk nai a mane a, 0 tan nai x no je y ni tolao tongo y no a point o tan nai bujhida x ni tola je tongo x no a point o tan nai y ni tola tongo y no a point o tan nai y no or tan nai ke y ni value tan nai 0 b mane no o distance tang nai o distance ngai chini a o distance ngai chini b ke mo ni area tang na ba half into base besar a height besar b so half into a into b half ab this is the correct option half ab option number b is the correct option okay half ab ngai chini correct option aglai nai next the distance of the point from x axis mo ang sakata simpro distance of the point from x axis ni simi kaisa point ni distance x axis ni simi kaisa point ni distance kangke sab ni value nai y ni value x axis ni simi kaisa point ni distance y ni value ke y ni value besar baro y ni value 7 so option b distance of the point from x axis if you want to find the distance of any point then the answer will be the value of y okay the distance of the point from origin from origin then you have to solve using okay remember this okay distance of the point from the origin distance of the point from the origin is simi kaisa point ni distance ka din saka ka formula root over x square plus y square okay
distance of the point from the origin is me distance kar din chaka ke mo nai formula katang nai minus 6 whole square plus 8 square so 36 plus 64 so 100 minus not 10 okay option number D option number D okay option number D so you know the right option okay next this is a case based question tang lagi or kaisa sungno rojak mo belani important case based question mo chini 2023 o phaikya okay 2023 o phaikya mo 2023 board question o phaikya mo okay Jagdish has a field which is in the shape of a right angle triangle in show AQC he wants to leave a space in the form of a square PQRS more sungo rojak je kuno ora fine pori time waste ta khaidi jeno first tam kar din sha abasur to tam kar din sha question number 1 taking OS origin o origin pui ko o tamo origin hini shao coordinates of PR minus 200, 0 200, 0 okay mane basa ko n of QR 200, 0 PQR is being a square PQRS tamai ko PQRS this is a square okay, let me show you this is a square PQRS motamo mo square so ari mo 200 singa ke o mo 200 singa ke mo basa this is 0 this will be 100 this is 200 0 100 200 so if this is 200 what was 300 400 500 600 similarly yang saka 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 okay 100 ke bari thang 100 ke bari thang okay puila was tam kar dinisha PQR is being a square what are the coordinates of R and S what are the coordinates of R and S R the S ni coordinate tamo R ni coordinate tang na ba nari R to o jaga si okay R ni coordinate tang nai yang nari R ni coordinate tang nai R ni coordinate tang nai or 1 2 3 4 so 200 segang x 200 siapa tadi black color mas bando x 200 thang ko segang pule x thang na y thang heda ke x to already 200 thang ka y ong kang ke 400 so 200 ko 1 2 3 saka 400 yang ke s ni katang nai minus 200 x digi minus 200 y digi saka thango so plus ong nai so minus 400 so s ni mong nai moke s ning nai ko moke r ning nai ko mo r clear so s by r ni coordinate ang oron sirka mong na chini answer s by r ni coordinates okay next one what is the area of the square PQRS area of the square PQRS area ta mong nai area of the square so area karna kang distance ma karna PQ distance of PQ kargana yang sekarang ka Roman number 2 distance PQ ang karna distance PQ tang nai 200 minus 200 whole square plus 0 minus 0 whole square hang na bile okay motong nai 200 minus plus ang tang nai 200 plus 200 400 so 400 square ang nai moto 0 square ang tang nai ठीक da के mo 400 square ka to 1600 के बसक nai 400 non pina chi 400 units nai okay 400 units ngai or distance ke distance mo mane kaisa side ni distance 400 ngai ke kaisa side ni distance 400 ngai area of square tamba area of square side square heda side tamba PQ so PQ square mane 400 square mane 1600 square units asat nai clear if S divides tak 3 ke if S divides CA in the ratio k is to 1 what is the value of k where point A is 200, 800 kan ID mo ka bike haina ang mo sai simi ratio 1 no 200 A is 200, 800 A ni coordinate rajak sunoi ko A besek 200, 800 ini shau A ke 200, 800 S
divide CA no iko CA no kala CA, this is CA. Let me show you, this is CA, this from here to here, this is CA or CA. Or CA no sab sabai k is to 1 ratio khagiro CA no sabo s khagiro in chao okay. Point A is asik, what is the value of k ni so k ni value tang nai ratio kar den chao so ke o C ni coordinate chama tang nai -200 -300 -400 -500 C ni tang nai -600 0 nai mong ka C ni coordinate chama no x1 y1 x2 y2 k is to 1 nai ratio so kar di p borja ko s ni value borja kari man le coordinate jo ko ab use kari section formula use kari kar di. Okay, next motor Jackson, this is from NCERT. Use NCERT okay, x axis ini rizak or ke y axis tani nanai 0, y इनके सामने compare करने x ni value no compare करने चलो solve करें हम ले है ना इनके तिदाम तो the distance of the point -6, 8 from x axis ni simi kaisa point the distance sab ni value y ni value is 8 units. Okay, more last question more kaisa calculation hai. A line intersects y-axis and x-axis. Okay, a line intersects y-axis. This is y-axis. Okay. Y-axis and x-axis at point P and Q respectively. Okay, point P by Q intersect or point P or point Q intersect. If R 2,5. Okay, this is R. This is 2,5. Is the midpoint of line segment PQ. Then find the coordinates of P and Q. P by Q ni coordinate tang nai. P by Q ni coordinate Q. Madi botan Q bo jagatan x axis utano. X axis utano mane x, 0. ठीक दा? Y bo jagatan ko P bo jagatan, sorry not Y. P bo jagatan P y axis utano katang namo 0, y na chini coordinate. Katabok mo midpoint karnai. Ada coordinate of P. Coordinate of P tang nai. x1 plus x2 so midpoint kar rahe da midpoint kar rahe ketamba find the coordinates of P and Q. P ni coordinate tang nai, Q ni coordinate tang nai ketabo ang nadi acha torok mo midpoint ba sang solve kewan using midpoint formula 2 besek nai 2 x equal to x1 plus x2 divided by 2 ठीक दा boleh dibahas ini xy from di mono x mono x from di capital X mono capital Y ini pan rom okay, x equal to x1 plus x2 divided by 2 midpoint formula tinggal ya okay sengta mana yoro x is equal to 4 similarly y karna ke y value already exact no 5 y equal to y1 plus y2 divided by 2 so y plus 0 the y 5 into 2 10 y ni value 10 so chini coordinate tang nai coordinate of p ni coordinate tang nai 4, 0 q ni coordinate tang nai 0, 10 mong na chini answer okay p ni coordinate tang 4, 0 q ni coordinate ka 0, 10 so tini ni bagai asut no jeng coordinate geometry pura NCERT one shot khai kya sei jeng kisi sa previous year questions bu discuss khale kya hangka hangka ke tini ni bagai asut no hambai